द्वारा विशिष्य टीचर्स एज नेशन बिल्डिंग मिशन 2047 इत्यस्मिन् विषये अत्र संगोष्ठी प्रचलति। एतदर्थं विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः आगताः वर्तन्ते। अतः तेषां सर्वेषां कृते विशिष्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः NSS नेशनल सर्विस स्कीम पक्षतश्च विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी केंद्रम నుండి ప్రత్యేకించి టీచర్స్ యాజ్ నేషనల్ బిల్డింగ్ అనే అంశం పైన మాట్లాడడానికి ఇక్కడ మనకి వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్ కన్యాకుమారి కేంద్రం యొక్క జనరల్ సెక్రటరీ గారు గౌరవనీయులు శ్రీ భానుదాస్ జీ గారు రావడం జరిగింది। ఆయన్ని సభాముఖంగా అందరి యొక్క తరపున కరతాళ ధ్వనితో వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను। తిరుపతి వివేకానంద కేంద్రం యొక్క సంచాలకులైనటువంటి శ్రీ చెరుకూరు వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఆయోజనం చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో వివేకానంద కేంద్రం వారి యొక్క ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నడపడానికి ఆయన అంగీకారం చేయడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఆయనకు కూడా వేదికపైకి స్వాగతం పలుకుతున్నాం। ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకించి NSS సెల్ యొక్క కోఆర్డినేషన్తో చేయాలనేటువంటి సదుద్దేశంతో ఈ యొక్క ప్రస్తావన ముందు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ యొక్క ఎవరైతే ఈ NSS సెల్ యొక్క కోఆర్డినేటర్ ఉన్నారో నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ యొక్క NSS సెల్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఏ చందులాల్ గారు, వారిని కూడా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్ తిరుపతి నగరంలో వివేకానంద కేంద్రం ద్వారా ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమం చేస్తున్నటువంటి పెద్దలు అందరికీ కూడా రాష్ట్రీయ సంస్కృతి విశ్వవిద్యాలయం తరపున NSS సెల్ తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం। నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ యొక్క అధ్యాపకులు అదేవిధంగా విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రార్థనతో ప్రారంభిస్తాం। ఈ యొక్క ప్రార్థన చేయడానికి వస్తుంది హరిప్రియ। गिरिराजसुततनय सदया गिरिराजसुततनय सदया गिरिराजसुततनय सदया गिरिराजसुततनय सुरनाथ मुखाचितपाद योग परिपालय मां इभराज मुख सुरनाथ मुखाचितपाद योग परिपालय मां इभराज मुख गिरिराज सुत तनय सदया गिरिराजसुततनय गणनाथ परात्पर शङ्करागम वारिनिधि रजनीकर फणिराज कंकण विघ्न निवारण फणिराज कंकण विघ्न निवारण शाम्भव श्री त्यागराज नूत फणिराज कंकण विघ्न निवारण शाम्भव श्री त्यागराज नूत गिरिराजसुततनय। ధన్యవాదాలు। అనంతరం అందరికీ స్వాగతం పలకడానికి ఇచ్చేస్తున్నారు మారుతి మోహన్ రెడ్డి గారు। వేదికపై ఇచ్చేసినటువంటి అతిథులకి స్వాగత భాషణ చేయడానికి వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం।
అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వివేకానంద కేంద్ర మరియు ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ తిరుపతి సౌజన్యంతో టీచర్స్ యాజ్ నేషన్ బిల్డింగ్ మిషన్ 2047 కార్యక్రమానికి మన అతిథులు ఉన్నారు. వారిని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. మన మధ్యలో మాన్య భానుదాస్జీ దక్రాస్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ వివేకానంద కేంద్ర కన్యాకుమారి. వారి కేంద్రము కన్యాకుమారిలో ఉంటారు. వివేకానంద కేంద్ర జీవన్ ప్రతి కార్యకర్త, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ by profession. 1985 onwards has been full time for Vivekananda Kendra Kanyakumari. Worked several years in Arunachal Pradesh on education projects and served as a general secretary of Vivekananda Kendra Kanyakumari from 1995 onwards. So Gauravaniyulu శ్రీ మాన్య చెరుకూరి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ గారు, ఫుడ్ కార్పొరేట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్, ఫుడ్ అండ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వీరు తిరుపతి నగర్ సంచాలకుగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. బీటెక్ బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి ఆర్బీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసి అక్కడ 3 సంవత్సరాలు జాబ్ చేసి 3 సంవత్సరాలు ఒక కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసి తర్వాత మన భారతదేశంలో మన భారతీయ కల్చర్ కోసం ఆయన ఈ దేశంలో ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకొని ఇక్కడ ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా తిరుపతి నగరంలో అనేక ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు. సో ప్రొఫెసర్ శుక్లా గారు, అకాడమిక్ డీన్, వారికి మా వివేకానంద కేంద్ర నుంచి ప్రత్యేక సుస్వాగతం సార్. మన నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ బీన్ వెరీ జనరస్ టువర్డ్స్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ వివేకానంద కేంద్ర in the last 5 to 6 years. We have first conducted book release program in the same auditorium on 2nd October 2019. ప్రస్తుతం వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నటువంటి జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారు, ప్రొఫెసర్ గారు, దెన్ హీ వాజ్ ద రిజిస్ట్రార్. సో వీ హ్యావ్ గాట్ అ వార్మ్ వెల్కమ్ ఇన్ ఆర్గనైజింగ్ ద బుక్ రిలీజ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ వీ హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ మెనీ స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ దిస్ క్యాంపస్. అండ్ రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ వివేకానంద కేంద్ర విద్యాలయాస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ట్రస్ట్ టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ through campus placements in Sanskrit University, and Vice Chancellor has been very cooperative and 8 members has been selected for Vivekananda Kendra Vidyalayas Arunachal Pradesh Trust from National Sanskrit University. So Sanskrit has been very important and need for the present Bharat context, and this Sanskrit National University has been doing a wonderful job. సో ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ ద్వారా గౌరవనీయులు డాక్టర్ చందులాల్ గారు ఒక సంవత్సరం నుంచి కాంటాక్ట్లో ఉండడం జరిగింది. ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ సెల్ నుంచి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు బీన్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ వీ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ ఫార్మాట్, కోఆర్డినేటింగ్ మెనీ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నేషనల్ సోషల్ సర్వీస్ అండ్ నేషన్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్. అండ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో భవిష్యత్తు సంస్కృత్ యూనివర్సిటీలో ఒక మంచి క్రమబద్ధమైనటువంటి విద్యార్థులకు నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీలో ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ అండ్ వివేకానంద కేంద్ర జాయింట్లీ ఆర్గనైజెస్ మెనీ మోర్ ఈవెంట్స్ వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. సో ఐ థ్యాంక్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. దీక్షిత్ గారు, ప్రిన్సిపల్, SV Ayurvedic College has been very cooperative when we started
Teachers as Nation Builders program previous year, Sri Venkateswara University, and she has been moderator, and we have conducted 4 hours program on Teachers as Nation Builders in Sri Venkateswara University. As a follow-up of that program, now we are sitting in this August audience, where we actually taking the step 2 of nation building, and next step 3 we are hoping it to have in Sri Venkateswara Ayurvedic College in the subsequent days to come. So we thank your continuous support to Vivekananda Kendra Madam. So I once again thank for giving me this opportunity. మారుతి మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం తరపున అదేవిధంగా అందరి తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్ కేంద్రం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రత్యేకించి యువత ఏదైతే ఉందో దేశంలో ఆ యువతను సన్మార్గంలో నడిపించాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలు వారిని మంచి మార్గంలో నడిపించడానికి అవసరమైనటువంటి మోటివేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఆ వివేకానంద కేంద్రం యొక్క పరిచయాన్ని సంక్షిప్తంగా చెప్పడానికి వస్తున్నారు గిరిరాజ్, లా స్టూడెంట్, ఎస్వి యూనివర్సిటీ, నగర యువ ప్రముఖ్. గిరిరాజ్. Good evening to one and all respected dignitaries on the dais and all the members, their students and respected members who have gathered here. A very good evening. This is myself Giriraju. I have completed law graduation in Sri Venkateswara University few days ago. Mahavidyalaya Sthan in Sri Vivekananda Kendra. Are you able to understand in Telugu? I am going to talk in Telugu. And means the premises of universities, including the premises of colleges. So Vivekananda Kendra mainly concentrate on Mahavidyalaya Sthan, because Swami Vivekananda Garu said, one quote is, యువతలే దేశం యొక్క భవిష్యత్తు మార్చే వ్యక్తులు. అందువల్ల వివేకానంద కేంద్ర అనేది మహావిద్యాలయ స్థానం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాను. శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో we have conducted one program, that is youth as a leadership, with coordination, support and coordination of NSS unit in Vivekananda Kendra in Sri Venkateswara University. Subsequently, we have conducted in the support of NSS unit of Sri Venkateswara University the International Day of Yoga. So many programs we have conducted in Sri Venkateswara University. We have team in Sri Venkateswara University. We are conducting one Kendra Varga. We are conducting weekly once one Kendra Varga. So not only in Sri Venkateswara University, Kendra, Vivekananda Kendra wants more universities and more Mahavidyalaya Sthan. So now we want to conduct, or we want to teams in Sri Sanskrit University. In this university, we want team, we want youth. So మనకి టీమ్స్ కావాలి, ఇక్కడ కూడా కార్యక్రమాలు అనేవి జరగాలి. శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీతో ఎలా అయితే ఒక కేంద్రంగా జరుగుతుంది, అంతకు మునుపటి యోగా వరకు కూడా జరిగేది. డైలీ 6 నుంచి 7 వరకు
Yoga Varga. So it is stopped now. Only one Kendra Varga is conducting. ఇప్పుడు సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీలో కూడా మేము కండక్ట్ చేయబోతున్నాం. ఇది కూడా ఒక మహావిద్యాలయస్థాన్ అవార్డ్. వి వాంట్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ ఆల్సో వన్ మహావిద్యాలయస్థాన్ అండ్ వి వాంట్ టీమ్ వి వర్క్ టుగెదర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏర్పాటు చేసి తద్వారా యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సామాజిక దాయిత్వం అంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యంగ్ మైండ్లో మనం అంటే మీన్స్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది వివేకానంద కేంద్ర ఈజ్ ఎవ్రీ యంగ్ మస్ట్ థింక్ అబౌట్ దేర్ కంట్రీ. దే హ్యావ్ టు టేక్ అబౌట్ దేర్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్. That is the main motto of the Vivekananda Kendra. So they wish in our university also they want to create one Mahavidyalaya Sthan, and you also take active part in that Mahavidyalaya Sthan, and you also involve into the social activities. That is the main aim of the Vivekananda Kendra. Thank you so much, Giriraj. Now Samuhika Surya Namaskara program will be held on 11 September 2024. The brief introduction will be given by Kumari Pavitra, BBA student, Mohan Babu University, Tirupati. Please come. Namaskaram. Everybody can understand Telugu here. Please let me know it first. No? Okay. We continue in English. So Namaste. Myself Pavitra Paragajan. I am from Redigulta, BBA first year student. Vivekananda Kendra Karyakarta. So I am going to introduce you about what is Samuhika Surya Namaskara, which is going to be held on September 11th. Okay? On September 11th, which is known as like Universal Brotherhood Day, where Swami Vivekananda ji went and addressed in Chicago. So it is the day when Swamiji addressed over there. So on that day we have Universal Brotherhood Day. So we are going to organize a program called Samuhika Surya Namaskara on September 11, 2024. It is of performing Surya Namaskara in Tirupati with the support of and with the participation of the schools, institutions and colleges in the Tirupati, whole Tirupati Nagar. Okay, got my point. Till now we have covered 37 institute till International Day of Yoga, on Day of Yoga. So we have covered 37. We still need more participation from you people too. So I really wish that you people also could come forward to that program and take up responsibility in doing that. Will you do it? Let me just give you a clarity on that. What is Samuhika Surya Namaskara Day? On that day what we are going to do? See, the age limit eligibility for that is from 8th class to 25 years. So anybody can perform Surya Namaskara on that day. So on September 11th morning it will be with the count of 15,000 people, 15,000 students, the young people. We are going to address over there in Tirupati. Okay? So we will be performing Surya Namaskara on the particular day, like 12 cycles. You have idea on Surya Namaskara, right? Part of your ways. You have idea on Surya Namaskara, right? Yeah. You guys will be interested to take up that. आप सब हिंदी जानते हो ना? हाँ जानते हो. हिंदी में बताओ. समझ में आया ना सबको? किसको इंटरेस्ट है वॉलंटियर करने के लिए? मैं करूँगी, मैं करूँगा. ऐसा कौन आगे आने वाला है? अरे कोई बात नहीं. Just raise your hands. Don't feel shy, please. So to organize that thing, we need more people. इतना मतलब 15,000 people को organize करने के लिए थोड़ा count तो it is not enough, right? We need more young minds and young people. बहुत लोग चाहिए ना. So इसीलिए if you have interest, please come up. Can you please raise your hand so that I can note your names? I will be very happy. Vivekananda Kendra will be very happy. Yeah, please. सबको समझ में आ रहा है ना? वाह ग्रेट. मैं आपका नाम अभी लिख लूँगी.
And then last May, after completing this, just come to me and you can contact. Okay, I'll be writing. Wait, just what's your name? You have written your name. Apurv Kumar. What? Apurv Kumar. Apurv. Or white. Sumit Kumar. This is the thing, the plan of Samuhika Surya Namaskara, which is going to be held on September 11. Okay, पक्का आइडिया आ गया ना सबको? Okay, thank you so much. सेप्टेम्बर् 11 दिनाङ्के अस्माकं तिरुपतिनगरे सामूहिकसूर्यनमस्कारकार्यक्रमः इति कश्चन कार्यक्रमः तत्र भविष्यति. तस्मिन् कार्यक्रमे भवन्तः सर्वे अपि गत्वा भागं स्वीकुर्वन्तु इति महोदयेन उक्तं वर्तते. अतः ये च छात्राः तस्मिन् दिने गन्तुमिच्छन्ति ते स्वकीयनामानि तस्य पवित्र महोदयः समीपे भवन्तः यच्छन्ति. अवगच्छन्ति? अधुना नौ ऐ रिक्वेस्ट टू विवेकानंद केंद्र तिरुपति संचालक श्री चेरुकूरी वेंकट प्रसाद गारू deliver their lecture towards Vivekananda Kendra and their activities. Welcome. Sanskrit University. I have not prepared much about the program, but whatever happened over here, I'll take this as an example. Somebody told me the collaboration between Vivekananda Rock Memorial and Sanskrit University. It has happened right now. My boy Giri failed little bit, humbled. Give the man, supported, good bondage. The second thing, the girl asked for how many can raise hands. This is what I wanted to change. You all have power, you all have everything, but self-esteem, self-respect, self-confidence, self-reliance are matters. You young kids should jump in and take. Why are you holding back? क्यों पीछे पीछे जा रहे हैं आप लोग? आगे आओ, देश के लिए आप लोग चाहिए. Come on, you should all should have raised their hands. All should have raised their hands. उस दिन देखेंगे आगे आगे आएगा नहीं आएगा दूसरी बात है. लेकिन my expectation was every kid under 20 should have raised hand. अब तो at least for sake of the country, let's raise the hands. Let's raise the hands. So that's the way. So good. I mean, I'm not forcing you, but we need to keep up our traditions. See, I have seen the world. I'm born in Tirupati, studied in Tirupati, everything, but the esteem, self-esteem, self-reliance, self-confidence, and communication skills are lagging in our kids. And mental health is lagging in our kids. This is danger. Students, teachers as nation builders. We, Vivekananda Kendra, our motto is man making, nation building. In the process of man making, we expect our teachers to build the students' mental health. That's the one thing. Second thing is never come under pressure. Take it as a pleasure. Remove pressure, accept pleasure. And with this, I'll end my speech here, and I'll come back and we'll see the good forward. महोदयानां मुख्य उद्देश्यं वर्तते युवकाः ये वर्तन्ते ते बहु टेन्शन् प्रेशर् इत्यादि यत् प्रचलति तत्र मा भवेयुः. अस्मत् कृते किमपेक्षितं मानसिकशान्तिः, धैर्यं. यतोहि स्वामी विवेकानन्देन एकं वाक्यमुक्तम्, I want young bloods. They can only change my country. So they need young minds. They need young blood. So young people can only change the country's problems. Otherwise, country's structure. Structure means I am telling about what are the problems we are facing. So all of you, please come forward to do some work towards our nation. That is the main intention of the Nagar Sanchalak Venkata Prasad Garu. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request to Sri Venkateswara Ayurvedic College Principal, Professor Renu Dikshit Garu. Please welcome, madam. Thank you, sir. Om Namo Venkatesha. I'm the most unexpected guest on the dais, but I'm very thankful to all of the fraternity over here and also to Maruti Garu
that they have given an opportunity to test me whether I can speak in a second or not. Anyways, respected Bhanudas sir, Venkat Prasad sir, and my family, and he is more like a family and father, Shuklaji sir, and also Chandulal sir, and all the dignitaries, and I can call everybody present over here as the dignitary because everyone, sir said, each and every person matters for the country. And when we were talking about, because this was the Maruti Garu came up somewhere around 1.5 to 2 years back, it was a COVID time, and he came up with an idea that they want to go for this national building in which teachers' involvement is required. Then though it was started in very small area and with little bit people, then in the second meeting we saw that many of the people joined. It is like every drop of the water makes the mighty ocean. I can see today when he called up for this, I was busy writing some file. He told, 1 minute I will introduce to you one very important person, you just come for a minute and go back. I never thought that this length of the time I have to spend with you, but this is a wonderful thing that I am with you all. Like it has been said that for every country to be prosperous, and you all know that this country, this is the India country, is the youngest country in the world. You have got the youngest number of the youth present in the country who can change anything in the world. Anything, country can be changed when you got a leader like a Modi who thinks of changing everything, but it should be about the country. Very important thing is like Indians, somewhere people say that they lack that that feeling of Desh Bhakti, but I think we are the first people. You can see on the cricket that Indians will be the first to support their country and will be first for posting everything there. Nothing comes, it's only politicians who divide it. I have seen wonderful thing that when Agnipath scheme came up, many people were against it, but I have seen in the few, because during the COVID I watched a lot of Korean series. I came into the started knowing the countries where I realized Japanese and other countries, why they are so patriotic, why the people are so patriotic, why mainly the youth is so patriotic, why they want the country first is anywhere if you go there, they will hide every flaws of their country and bring their country very clean and chic in front of everybody who is coming to their place. That is important. When that comes, when you are having अपने देश के लिए जो भक्ति होती है ना, वही सबसे बड़ी होती है. That is मातृभूमि कर्ज, माँ का कर्ज और मातृभूमि का कर्ज हम कभी भी नहीं निपटा सकते हैं. That has to be with us. And there I realized why this is happening, because every individual who finishes his school, colleges, they go for the military. Many they go for military training. And when you go into the military training or army training, you are inculcating the habit of being first. Country first will be your first concept, and that is how this NSS, I know that NSS program, NCC programs which are running in the schools are bringing this concept into the youth. So with this, teachers as a building, teachers will always be there to build a student, but it's the student who has to come up, because I was really surprised that little girl, Pavitra, when I was interacting with her, she is 19 years old, and look at her confidence and the way she told me that she has organized so many yoga programs. Wonderful, great round of applause for you there. I know that you will make a lot in future. So, and Giriraj also, he also wanted to, he said that he want space, he want the space like with the people. Not only colleges and building, he want the colleges and building with the students to come with him for nation building. Giriraj, we are also support with you. So already Maruti Garu has announced that this program will be in our college. Definitely will be supporting it. And with these few words, I really see the youth here. When I was seeing this youth, you were sitting there. Till date, I was thinking I am a youth. Now I realize that I have taken a backbench. Now I have to bear the baton, and the youth is in front of us. Happy to see this youth, and hope that with this same blood, same Josh Anna, with this same Josh, we will move the country. And this nation building program, which teachers nation building program, which they have started with Vivekananda Memorial Rock has started. This will go ahead a lot, and I congratulate everybody. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you so much for your wonderful and motivational speech, madam. तो ही देशभक्ति अस्मत्कृते अत्यंत मुख्य भवति. अद्य एकः विषयः, टुडे इज द वन स्पेशल डे. जानन्ति वा? अल्लूरु सीतारामराजु, he is one of the freedom fighter in Andhra Pradesh.
Deshabhakti. Why I am telling means, Madam just now only given some example regarding to Deshabhakti. So Alluri Sita Ramaraju, one of the freedom fighter from the Andhra Pradesh, he sacrificed his life for nations. तो वहाँ पर क्या हुआ है कि जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश लोग जब आए थे, तब इसने क्या किया है कि उनके आगे जाके ऐसा बोला, आप कौन है मेरा भारत में आने के आके हमको ऐसा करने के लिए? ये बोले, ये तुम क्या कर रहे, मेरे पास बंदूक है, ये सब है, मैं मारूंगा। तब इसने मतलब अल्लूरी सीतारामन ऐसा दिखाया क्या है कि आओ आके मुझको मारो, मैं तैयार हूँ, ऐसा करके देश के लिए अपने प्राण त्याग किया। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे आप लोग जाके सभी अपने प्राण त्याग करो, बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर आवर नेशन। हमारे देश के लिए हम कुछ करके दिखाना चाहिए। सो इसलिए युवा शक्ति जो है, युवा शक्ति के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एनएसएस वॉलंटियर से तो बहुत मतलब गांव में जाके, नहीं तो बहुत प्रदेशों में जाके उन लोगों ने बहुत काम करते हैं और देश के लिए सेवा भी करते हैं। इसलिए हमारे मन में क्या होना चाहिए कि देश के प्रति सेवा होनी चाहिए और देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नाउ आई रिक्वेस्ट टू माननीय भानुदास जी गारू, जनरल सेक्रेटरी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी केंद्र. So they will give lecture regarding teachers as national building mission 2047. We heartily welcome to you, sir. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. Respected guys, Daniya, Laji, Chandulaji, Redudi, Venkateshwar Garuji, and all the people in that auditorium. As today is important day as far as Alluri Sitaramji, equally the day is important for all of us, or rather a special day when the person, while casting his body, while leaving his body, said that everybody has to leave this body. I shall also cast this body, but I shall continue to work. I shall continue to inspire the people till the world is one with God. It's the work Vivekananda Kendra is doing, and that is what is those words were that of Swami Vivekananda. Today, Swami Vivekananda's Punya Tithi, 22 years back in 1902, Swami Vivekananda gave up his Mahasamadhi. But prior to that, he called us. And such ideals, if we have, then our lives also would be much different lives. In the lives of Swami Vivekananda, there was always a question: is there God? Can I see God? And he kept on asking this question to everybody. It was only Thakur Shri Ramakrishna Paramahamsa. He told him, yes, I have seen God, and I can make you also to talk to God. This was the very first we got that revelation. Narendranath Datta kept on going to Thakur Shri Ramakrishna Paramahamsa, and then as Thakur Shri Ramakrishna Paramahamsa touched him, what happened to Narendranath? That everything was going around. Something different had happened. And when that has happened, it came to his mind that no, what is happening to me? All of us equally have this body-mind-intellect complex with us. And till the time this complex is with us, though
this complex makes us still we need to go beyond Anubhuti, the experience that was given to him. But then he called on and told him that you have to work. Again, Narendranath kept on coming to him. And as he kept on coming, when second time he was given again the same experience was given to him. For continuous 3 days, Narendranath Datta was in that Samadhi Sthiti. But when he came out, again Thakur asked him, what do you want? He said, I would like to be in this state for all the years. For my whole life, I would like to enjoy this state. The Guru, he said, what? Are you so selfish about yourself? Are you to think about yourself only? I was thinking you will become a big banyan tree under which lakhs of people will take shelter. And are you thinking about yourself? Come on, this will be locked forever. Unless and until you do my work, unless and until you do mother's work, this will not be open to you. All of us have to always remember in our mind that all of us have come here to do mother's work. All of us are here to do Mother Bharat Mata's work. And therefore, our degrees, our profession, our employment, our anything will be there. What for it is? This question we should keep on asking ourselves. Swami Vivekananda was given this knowledge by his Guru, and then when that knowledge was given to him, again he told that you have to take care of everybody. Their care you have to take. And then Narendranath Datta started taking care of everybody, but then kept on moving all around the country also. As he kept on moving, he wanted to know what is the work that I am supposed to do. And there it came to him, as Thakur had said, when you will see tears in the eyes of the people, you will know what work you are supposed to do. What is that? What is that seeing tears in the eyes of the people? It is, do you have that Karuna Bhava? Do you feel for the people? Feel for the people, then only you can do something. And therefore, when Narendranath Datta, when Swami Vivekananda went around the country, stayed with all sorts of people, with all people, the Rajas, the Pandits, and all the hermits, everybody, everywhere he stayed, and everywhere he experienced only one thing. Whatever people have, if somebody is hungry, they will first offer to him. They will not allow anybody to remain hungry. That is what was very important aspect. And therefore, all of us also need to take Swami Vivekananda's life is a beacon light for us, is a lighthouse for us. All the time it will keep on showing you various aspects. Do we think about others? When we take food, do we waste our food? Or do we think that there are hundreds, there are millions of people who will be starving? Who am I to waste this food? If that sort of feeling comes to our mind, the things will change. Swami Vivekananda used to take chilies. So one day, very hot chilies, very hot food he used to take. So one of the disciples asked him, Swamiji, why are you taking so many chilies? He said, you do not know. My life is a monk's life. And as a monk, I go out anywhere. I will get food, sometimes 3 times a day or 4 times also a day. Sometimes 4 days I will not get food at all. I have to drink water anywhere, whatever is there, whatever is available, I have to take. How the food is coming, who is preparing, what is happening, I am not aware. When it has come, Yadrucha Lava Santushtaha, that is what is my way of looking at it. And so I take it. But you know, when I do not have this particular regulation about my food and everything, or about my life, when I will sleep, when I will walk, so many days to walk also, what happens to me is, in the stomach, there are a lot of worms also get generated. But then, you know, there are many sannyasis, there are many monks who will be taking ganja,
we will be taking some such things. But then, I am from a good family. I have a very good parentage. And when I have a good parentage, how can I take such things? I cannot take such things. But then, this problem is very much there. How to take care of that problem? I take chilies more, and in the process, I take care of the problems that a sadhu, a monk has to face. All of us should understand this. These are all various ways and means to take care. When the purpose, the objective is very clear in front of us, that I am here to work for the nation, I need to make myself very strong. I need to make myself strong physically, mentally, emotionally, spiritually. In every aspect I have to be strong. And if I have to be strong, I have to take care of what intake that I do. If that intake is taken care, intake is not only of the food that goes into the stomach, but intake that we take through eyes, intake that we take through ears. All our Pancha Jnanendriyas are continuously having lot of intake. What is that is happening to us? We have to make this country in 2047, as it is written on the board. 2047 is a very important 100 years of our independence. We have to make this country the Jagat Guru of the world. Swami Vivekananda, sitting after seeing all over the country, went and sat on the rock at Kanyakumari. 3 days he was in the meditation. What did he see? He saw the past of the Bharat, the present of the Bharat, and the coming future of the Bharat. I do not wish to look into the back, into the past, but one thing is very clear in front of my eyes, that this country has awakened once more, sitting on our throne, more rejuvenated than ever. That is what is the work. This country again has to become the Guru of the world. That is what is the work Swami Vivekananda has given to us. And by 2047, a time period is there for us. In that period, we need to work for that. And if we need to work for that, we have to have ideals like Swami Vivekananda in front of us, who lived for the people, who worked for the people, and whose every life. Sister Christine, she says, in Swami Vivekananda we find everything is only for the sake of Bharat Mata. Anything that is happening in the country, you will find its vibrations in the heart of Swami Vivekananda. And that is how, when he utters India, India stands in front of us. India is getting revealed in front of us. And therefore, we also feel that if at all work is to be done, we have to do work for this Bharat Mata. And therefore, all the foreign disciples who have come, Josephine MacLeod, to her, she asked Swamiji, Swamiji, what shall I do for you? He simply said, love India. If we have to work for Swami Vivekananda, only love India. These people are our own people. These people are making this country a great country, working for them, giving them more power, more prestige. That is what is the work for all of us. And therefore, when we are getting into another 25 years, all of you are definitely going to see it, going to witness it in these 25 years. How should I move? How should I work? And therefore, take up one idea. Make that idea your life, make that idea your breath. Everything for the sake of that one idea. Jagat Guru Bharat, the great Bharat, the powerful Bharat. That is what is the vision. And if that vision we take up and start working, our all whole life will get aligned to it. Everything that happens in our life will get aligned to that one aspect only. And when that happens, all the time we will think about the greatness, the glory, the powerful, the developed India. In each aspect, wherever we are, whatever aspect that we are doing, in that how our country can be a better country, how we can develop our country, that is what is a thought all the time we should have in our mind. And when that thought is there, we are going to live. We are living in developed India. We will continue to live in developed India. One of the very important aspects, we should give up the slavish mentality that we have.
though Britishers have gone, still the slavish mentality continues to be there. How can we get rid of it? That is what has to be thought of. On the rock memorial we find that whenever any white person comes, lot of people will come together and start taking photos with them. What is necessity of it? Let us have feeling like Swami Vivekananda. He went to foreign countries, but he went there as their friend. He never went there as a slave also. At equal level, as a friend, you are at equal level, you are at par with others. That sort of mentality has to be there, and that sort of mentality, when it is there, you will find that everything that is in this nation has given our culture, our dharma, our sanskriti, our great festivals and everything. All those are to give us a great pride into us. And therefore, when this aspect is there, we have to see that it is not a slave compares with somebody else. A man with pride compares with oneself. And this comparing with oneself, Swami Vivekananda says, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do it by birth or worship, philosophy or psychic control, by one or more or all, but be free. No bondage. Whatever that we do, no bondage should come to us, but we should feel freedom, we should become free, and that freedom will come when we will see yesterday's Vanudas and today's Vanudas. There has to be improvement in. Every day, are we improving? That sort of comparison with oneself, let us start doing it, and as we start doing it, bettering ourselves, potential divinity that is there in us, that has to be manifested. So many good qualities each one of us have. Some bad qualities also will be there. But those good qualities, if you start thinking about it, if you start concentrating on that, those qualities will start manifesting, will multiplying, and such multiplying potential qualities, that is the manifestation of God in us. Naraka Narayan Bane, this is possible only for all of us, and therefore our life is to make Naraka Narayan. And Naraka Narayan Bane ke drishti se we need to work, and therefore this taking one idea, working on it is very important, which will give up slavish mentality. But with that, we have to think about the society also. We are not only, this human body is the only thing which we have, but our real existence is our extended family in the form of our own family. We are part of that family. We are part and parcel of that family. But it is not stopping at family level also. When we go to the society, it is the society is made of individuals, families, that makes the society. So our further extension is our society, and then further extension is our nation itself. And therefore, when India won in the other day in the match, everybody felt that yes, I have won. This winning oneself, becoming one with the nation, that is what is important in every aspect. Today, you may have seen or you may not be knowing, but in Assam, in Arunachal, all the places, so much of floods are there. So much of suffering is there. Do we feel for that? Anything that is happening in the country, do we feel for it? Are we concerned about it? If we start getting concerned about it, it is not that immediately you have to rush there to work for it, but at least start feeling for it. That feeling is very important. Once you start feeling like that, you start expanding. You do not restrict yourself with this human body, but you start extending yourself, and therefore good of my family is my good. Good of society is good of my family, is good of myself. The good of nation is ultimately good of my society, good of my family, and good of me also. Therefore, always, everywhere, if we can think about our nation, then naturally the developed nation will bring glory to each one of us. And therefore, our work is very important in this aspect. Each one of us have a great things to do in the days to come by honoring the Constitution,
by honoring the rights of the people, by honoring the civil life that is there. And as we start accepting this, as we start revering it, then naturally you will find that each one of you will get empowered in a much better way. It is by empowering others we get empowered, and therefore we have to keep on empowering others in a big way. And Swami Vivekananda therefore says that let us come together, let us start working for this nation, because the good of nation is my good. That is what Swami Vivekananda says. We all have to take this aspect into our mind, and that is how, if this is the role we each one of us take, then develop India by 2047 is in reality we would be in a position to see. We need not have to wait until 2047 and so on. All of us, when we start feeling these aspects into our own life, we find that today itself this development has come, this glory has come to us. Such a glorious life each one of us have to live, and therefore Vivekananda Kendra will definitely reach to you. Vivekananda Kendra has definitely kept in front of you the Samohik Surya Namaskara program. In Samohik Surya Namaskara, it is your physical body, it is your pranayama, through that your mental body, it is through that your emotional body, it is through that the spiritual body. Wholesome development you will find, but regularly doing 12 Surya Namaskaras also is very, very important. As you start doing it, you will find that pressure, you will find that strength in yourself. Such a strength when it is there, with that strength when you will start working, that is what will bring more things. And then through Mahavidyalaya Sthan, it is not only, it is all of us have to work in a team for the betterment of our Mahavidyalaya. What are the different things that we can do? That is what we need to think about it. By organizing various programs, there will be no India is the program. Let us know, we really, our textbooks are not giving us knowledge to the extent, but then if we start knowing what India is, that also is very important. We will have some adventurous program, we will have some service program. Ultimately, education is for what? Education is to go out and serve the society. So, some seva programs, some service programs also will be there. And through all such programs, our everybody's wholesome development also will take place. Our personality development also will take place. And therefore, being in the company of Swami Vivekananda, being in the thought of Swami Vivekananda will definitely help us to grow in a much better way. And therefore, on this very, very special day of 4th July, I appeal to all of you, I request and pray to all of you that let us remember every day Swami Vivekananda. One of the quotation of Swami Vivekananda, some life incidents from the life of Swami Vivekananda. As we start thinking about it, as we start knowing about it, slowly our all energies will start getting concentrated, and such concentrated energies will give us a lot of self-confidence, and it will give us self-respect, it will give us self-esteem, and such life, our life will become much more purposeful life, and such purposeful life each one of us should live. That is our prayer to Swami Vivekananda. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल एंड इंस्पिरेशनल स्पीच सर. सर ने कहा था विवेकानंद जी का जो जीवन का शैली और देश के प्रति भक्ति और जो हम आजकल जी रहा है जीवन, उससे हम क्या करना चाहिए. युवा जो आराम से घर में बैठ के, नहीं तो कॉलेज में बैठ के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के सब देख के जो टाइम को बर्बाद कर रहा है, उसके छोड़ के देश के प्रति, मतलब हमारे मन में ऐसा भावना, ऐसा सोच होना चाहिए, देश हमें क्या दिया ये सोच नहीं था, देश के लिए हमने क्या किया ये सोच हमारे मन में होना चाहिए. व्हाट वी कैन डू फॉर द नेशन. क्योंकि विवेकानंद जी ने वहां पर एक कोट दिया, क्या है कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग and everything. All power within you. You can do anything
एंड एवरीथिंग। पूरा शक्ति आपके अंदर है, बोलते हैं ना मेरा ताकत, पूरा ताकत आपके सामने है। आप जो कुछ भी कर सकता है और सब कुछ भी कर सकता है। यू कैन डू एनीथिंग। मतलब आप सोचेंगे, आपके सोच में जो होगा उसी के आधार पर आप बदलाव लेके आ सकते हैं, और जो करना चाहिए वो करने के लिए आगे कदम उठाएंगे तो जो पॉसिबल नहीं है, संभावना नहीं है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए सब लोग ये मन में रखना चाहिए क्या है कि देश के प्रति मेरा दायित्व क्या है, मैं क्या करना चाहिए। सर ने बहुत एग्जाम्पल्स दे दिया है, फ्लड्स के बारे में दे दिया, अपने जीवन के बारे में दे दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब चिकागो स्वामी विवेकानंद जी ने गए थे तब वो लोग बोलने के लिए मौका ही दिया। हम सोचेंगे कि नेगेटिव मोड में हो गए, ये लोग कुछ अवकाश नहीं दे रहे, हम जाएंगे, बट वो वेट किया। जब टी ब्रेक आया तब उन लोगों को जब समय दिया, वो स्टेज के ऊपर आके एक ही बात उसने कहा था, क्या है कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके पहले जो लोग आए थे वो लोग क्या कहे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे जब संबोधन किया, ये मूल्यांकन करना, जब आत्मूल्यांकन करो हम आत्मसात कर सकते। तो खैर ये समय अधिक हो रहा है और इसलिए आयोजकों की तरफ से भी कुछ सूचना आ रही है, सुगबुगाहट हो रही है। और जो माननीय भावनदास जी ने परम पूज्य उन्होंने बताया, बहुत सारी किताबें पढ़ने से जो ज्ञान नहीं मिल सकता वो आपको ज्ञान मिला, उससे मैं कृतकृत्य हुआ। चूँकि आज कुलपति जी व्यस्त थे, किसी काम में बहुत व्यस्त हैं, तो उनके नाते मुझे सुनने को मिला। मैं फिर बातें जाके बताऊंगा, सर मुझे लाखों तो प्रथम अपने कुलपति जी का मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तेषां कृते अनन्तरं ये मंचस्था आचार्याः अस्माकं विद्यापीठं प्रति संस्थायां प्रति आगताः, तेषां कृते कृतज्ञतां प्रकटयामि। अनन्तरं विवेकानन्दकेन्द्रतः अहं तु चिन्तयामि, भवन्तः प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् कुर्वन्तु, कारयन्तु, प्रेरयन्तु, तदेव अस्माकं दायित्वं। परन्तु किं भवति, उद्योगोऽपि आवश्यकं। सर्वमार्गे धनं न मिलति चेत् किमपि भवितुं नार्हति। अतः धनमपि आवश्यकं, पुनः बलमपि आवश्यकं। वयं प्रेरयामः, वयं कर्तुं शक्नुमः, कारयामः, प्रेरयामः, सङ्गच्छद्धं संवदद्धं शम्भो मनांसि वै जानताम् इति उक्त्या अहं विरमामि। धन्यवादः, नमस्ते। आचार्येभ्यः भूरिशः धन्यवादाः। यतोहि समाजे विद्यमानानां सर्वेषामपि सङ्कलनम् एकत्र कृत्वा तदाधारेण विवेकानन्दमहोदयस्य योगदानं किमस्ति इति उत्तम उदाहरणैः तैः प्रतिपादितम्, अतः तेषां कृते धन्यवादाः। अधुना यतोहि समयस्तु अधिकः सञ्जातः, अतः अधुना सर्वेषां कृतज्ञतां ज्ञापयितुम् आगच्छति विश्वविद्यालयस्य अस्य NSS सेल् इत्यस्य संयोजकाः डॉक्टर के चंदुलाल महोदय। Today, Vivekananda Kendra and NSS National Sanskrit University కలిసి ద టీచర్స్ యాజ్ నేషనల్ బిల్డింగ్ అనే కార్యక్రమాన్ని మొదటగా ఐ విల్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ Professor G.S.R. Krishna and today chief guest मान्य जी भानुदास जी गारू, जनरल सेक्रेटरी विवेकानंद राक मेमोरियल कन्याकुमारी केंद्र। సార్ మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు సార్, చాలా మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు మా విద్యార్థులకు, యూత్కి, మా విద్యాపీఠ వాళ్ళకి. సో మీకు ధన్యవాదాలు సార్. అండ్ also thanks to our beloved visitor Professor R.J. Ramasri garu, also to encourage to this type of programs. And today chairperson Professor Rajnikant Shukla ji, Dean Academic Affairs. సారు మాట్లాడరేమో అనుకున్నాం, కానీ చాలా సమాచారాన్ని వాళ్ళు అందించడం జరిగింది. సార్ దగ్గర ఇంత సమాచారం ఉందని మేము అనుకోలేదు. సార్ చాలా సమాచారాన్ని అందించారు విద్యార్థులకి, విద్యకి. సో మీకు మాకు థ్యాంక్స్ సార్, ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. వారు ఇక్కడే ఉన్నారు, మా కెరీర్ కౌన్సిల్ సెల్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 8 మందికి ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది. సో థ్యాంక్స్ సార్, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు యూనివర్సిటీకి వచ్చి మీరు అందించినందుకు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
అట్లాగే ఈ కార్యక్రమం మొత్తానికి కొంచెం వెనకుండి నడిపించినందుకు శ్రీ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి మాకు చేతునిచ్చిన మా ఆల్ ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్స్, ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ కూడా వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మరియు ఎంత చెప్పినా తక్కువే, ఈ కార్యక్రమం అంతా సక్సెస్ కావడానికి ఆర్నిసలు కృషి చేసిన ఈ యూనిట్ 2 ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ శ్రీ కనపాల కుమార్ గారికి కూడా ఏపీఆర్ఓ, ఇది యూనివర్సిటీ ఏపీఆర్ఓ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ యూనిట్ 2 వారు చాలా నిన్నటి నుంచి చాలా కృషి చేస్తున్నారు. వారికి ఎన్ఎస్ఎస్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అట్లాగే అధ్యాపక బృందం ఆఫ్ యూనివర్సిటీ, ఈ యూనివర్సిటీ టీచర్స్ అయిన సార్ మన నందంబట్ గారు మరియు బుల్టీదాస్ గారు మరియు వివిధ అందరూ కూడా ఉన్నారా, అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అట్లాగే వివేకానంద కేంద్ర వివిధ సంచాలకులు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మరియు వివిధ సంచాలకులు గారు అందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసి మా ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేసినందుకు, మా వివేక సమూహం మా ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేసినందుకు, ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేసినందుకు మా యూనివర్సిటీ తరఫున మీ అందరికీ పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. ఈ కార్యక్రమే కాదు, మీరు ఏ మంచి కార్యక్రమం తీసుకొచ్చినా కూడా మా యూనివర్సిటీ వీసీ గారి పర్మిషన్తో మేము ఏ కార్యక్రమం, ఇంత మంచి కార్యక్రమం దేశం కోసం, యువత కోసం మేము ఏ కార్యక్రమం చేయడానికైనా మా ఎన్ఎస్ఎస్ పక్షం ముందుకుంటుందని ఈ సభాముఖంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం సార్. సో అదేవిధంగా విద్యార్థులు వీరు లేకుంటే ఏది సక్సెస్ కాదు. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. దేశ భవిష్యత్తు తరగతి గదిలో ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి తరగతి గదుల్లో దేశ భవిష్యత్తు రేపటి పౌరులు తయారు చేసే టీచర్స్ నేషన్ బిల్డర్స్ కాబట్టి వారి ఈ టీచర్స్ యాజ్ ఏ నేషన్ బిల్డింగ్ మిషన్ 2047 కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినందుకు ఈ కార్యక్రమం పేరు వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మరియు ఈఆర్పి సెల్ వారికి, అలాగే అందరికీ అవుట్ సైడ్ ఫ్యాన్ అండ్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. తెలియజేసినటువంటి ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఏ చంద్రలాల్ గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ సందర్భంలో మనకి విశేష అతిథిగా ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆయుర్వేదిక్ కళాశాల యొక్క ప్రిన్సిపాల్ గారు ప్రొఫెసర్ రేణు దీక్షిత్ గారికి అందరి తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మీరు వెంటనే వచ్చి మీరు చక్కటి మీ యొక్క స్పీచ్